Hello guys, hoping you've been good. To our new subscribers, feel most welcome. As always, we are wanderers, we explore, we adventure, and everything in that line. You're probably wondering where we are, right? Today we are going to MIKAI. MIKAI is the historical stone located in Kisumu County. It is approximately 28 to 30 kilometers from Kisumu town towards Bondo. Once you are late on the main road, that's Kisumu Bondo Highway, it's just like 1 kilometer. MIKAI in our language, it means the stone of the first wife. Kit means the stone, Mikai means first wife. There has to be a reason why they named a stone the stone of the first wife. Let's find out. So this is the entrance. Once you're here, there's some fee that you need to pay at the reception. That's the entrance fee. Once you pay the entrance fee, you're free to explore. So in front of us is a work of art. This is called weaving. Mimi napenda art sana. Kwa hii nyumba kuonyesha maana hii nyumba Jaluo hapa vile inaitwa pamoja na kasi yake. Hii nyumba Kijaluo inaitwa Abila. Abila ni nyumba mshaa kesa toka boma yao akaenda kajenga boma yake, akajenga nyumba ya mama, akajenga jikoni. Sasa nijenga mpaka tutenge mali yetu ya kuongea, ndio mshaa alikuwa na nyumba yake kama hii. Kijaluo inaitwa Abila. Yeah. Na hii nyumba ilibeba vitu ya kutumikia. Kabla wasungu wajafika kwa Afrika, Waafrika wenyewe walikuwa wanapika chakula. Lakini walikuwa wanapika kwa vitu yao ambavyo mtengenezwa wenyewe kwenyewe. Maana hata kukuwa na sufuria, hata kukuwa na karaya wala gasi. Kama sisi Wajaluo tulikuwa tunapika mboga kwa hiyo. Hii inaitwa buchalot. Hata kukuwa na kikombe ya kunywa maji wala kunywa, tulikuwa na kunywa uji na hii. Naitwa agwata, ndio ile. Agwata. Sasa hii ni ya kupiga samaki inaitwa usigla. Hii ni ya kupiga uji inaitwa tao. Hii ni ya uji, hii ni ya samaki. Hii inaitwa tao. Sasa hii inaitwa ko. Msee kisa kama maziwa ng'ombe na anachukua maziwa anapewa mama na mama kwa hii kibui. Ndio anatoa maziwa lala pamoja na mafuta ya ng'ombe inatoka hapa. Uleru ni ya kupepeta chakula kwa umegongoa mtama. Sasa unapepeta na ili uende usiage. Inaitwa uderu. Sasa hata kukuwa na kitanda wala mattress tulikuwa nalala kwa hii. Par. Sasa tunaenda kuleta maji. Tunachukua hii. Tunaweka hapa hivi. Ilikuwa kama kutairishwa. Yeah. Ndio kama familia yetu. Unaona? Kumaanisha huyu alikuwa na exist hizo. So wewe hizo enzi ulikuwa? Yeah. Na hii ni nyumba ya Luru ama ni? Yeah, nyumba ya Luru, Sigol. Naitwa Sigol. Napakua ugali hadi ugali kai. Mzuri sana ugali ile tulikuwa hapo nyuma yake alikuwa anachukua samaki ya ng'ombe unatandika, unanika msuri na inakauka. Ndio sana ya kupakua ugali. Naitwa Ubutpon. Yeah. Sawa. Natoka hapo sana.
It's MIKAI. Kusema vile naitwa kitu MIKAI. Kwa nini naitwa kitu MIKAI? Lejo Maria? Wanakuja maombi hapa. Oh, wanakuja maombi huku. Sasa ile wanaomba ndio wanawagiza hii msuma. Ndio wanatandika hii kitamba yao. Na upepo ipelekangi hiyo msuma. Naona imekamata nini upepo ipeleka. Alafu sasa tuambie story ya kitu MIKAI. Yeah. Sasa mali tumefika hapa ndio sehemu za Mungu kusema vile naitwa kitu MIKAI. Kwa nini naitwa kitu MIKAI? Hii mawe inaitwa kitu MIKAI. Kilichofanya mawe yaitwe kitu MIKAI ni hii. Kuna msee mmoja alikuja area kabla mtu yote hajafika hapa. Matembezi huu msee alikuwa anatembea kutafuta makao. Alipofika chini ya hii mawe yani hapa, alitembea mpaka humu ndani. Humu ndani kuna sehemu zingine kama nyumba. Alipendekeza sana na hapa kama kuishi hapa. Alitoka, akaenda kajenga boma yake kwa shule moja imepita hapo inaitwa Ngofu Primary School. Kabla hiyo shule ilijengwa kwa boma yake kama ya miaka na watu yake yote. Ikiwa hapo ndio makao yake. Hata ingawa alienda kajenga boma huko, haikusahau hii mawe. Inji kubambauka tu na mimi anachukua kiti yake inaitwa Komnyalu. Komnyalu ile kiti ya mtatu kiasi yake ni kama 6 ulimi. Anakuja hapa mchana yote anasenda hapa. Waseve sasa kutembelea huko nyumbani kwake kuleta wa mama msei kuna nyumbani Mungu sasa kuna na mwenda wapi? Huyo msei kutoka hii mawe. Huyo msei amependa hii mawe kama mke yake ya kwanza. Na mke ya kwanza kwa lugha ya Kijaluo inaitwa MIKAI. Baadaye wasi walikaa wakaulizana hii mawe tuite namna gani? Watu wadhuria mkulia ambao kusema hii mawe ndio msei amependa kama bibi yake mkubwa hii mawe inaitwa kitu MIKAI. Mawe ya bibi ya kwanza. Kitu si ni mawe kwa lugha ya Kijaluo. MIKAI si ni bibi ya kwanza kwa lugha ya Kijaluo. Ndio jina akatokea kitu MIKAI, mawe ya bibi ya kwanza. There's a lot of history here. I'll just come to do a video specifically for it. There's a lot to be learned from this place. In the meantime, let's climb the rocks. I don't know if you're seeing the African map and the Kenyan map. Ndio hizi ndo? We are done. We are now going to the cave and to see some other places where Lejo Maria people do pray. I love the view. Ndeto. Sasa wakikujenga wanaingia hapa ndani.
anaingia hapa nani? Sio yule, unajua yule alikuwa naona chini, alikuwa huko juu. Yuko pande hii. Alitoka kuomba ondeto. Mayo. Sasa hii ina hang, hakuna kitu imeshikilia. Naona imehang, naona hii. Lakini haiwezi anguka. Haiwezi kuanguka. Na unaona hii ndogo? Hii. Ndio inaunganisha hii mawe na hii. We. Sasa umesema hapa ni kwa Mama Maria. Naona picha ya Mama Maria ndio hiyo. Mama Maria ni nani? Mkubwa ya dini Lejo Maria. Sasa in short watu wa Lejo mostly uombanga tu huko. Sasa wanakujanga how many? Wanaweza kumaliza hata kuna wengine tayari wamemaliza wiki hapa. Wako tu hapa. Hata kukinyesha. Hata kukinyesha sasa wamejifunga kwa ile nyumba ya chini pale. Kwa inanyesha wanajitenga huko. Hiyo ndio kwa Musa. Hapo ndio kwa Musa na hapo iko simo kubwa hivi. Shimo. Watu wanakalia hapo na wanaomba. Hapata kulala wanalala hapo. Mighty mountain. Nakwambia. What the hell on earth was that? That was our time at Kit MIKAI. It was fun, educative, but very tiresome at some point, especially when we were climbing the rocks. We'll come back for more history. Don't forget to comment and share. Until next time, bye bye, and don't give up. We are almost there. Don't give up. See you next time. Meditation.